¿Qué pasa, gente? Soy Porbeck y aquí estamos una vez más con la Eurobow 2 de Dagger of Amon-Ra. En el episodio anterior entramos en la fiesta esta en el museo en la que están, básicamente todos los personajes del juego que tienen alguna relevancia. Y bueno, nos pusimos a escuchar las conversaciones. Y todavía nos quedan unas cuantas por escuchar. Esta creo que no la podemos oír, creo que ya escuchamos dos conversaciones aquí, nos toca volver a la zona central y tenemos que volver por abajo. Si volvemos por arriba no conecta. Vale, si volvemos por arriba tenemos que dar toda la vuelta. Por cierto, eso de ahí es una salida. Vale, y aquí tenemos... ¿quién son? La condesa y el Ramses Nayid, o como se llame. Veamos. Ya hablamos con ellos, así que vas a escuchar. If you want to know my theory about it, I think it was stolen by an Egyptian. No offense to your people, Mr. Najir, but I think there is a secret sect of Egyptian sun worshippers who have sent an envoy here to steal the dagger. Countess, I hardly think that's likely. Secret sects like you're describing haven't existed in hundreds of years. Oh, really? And what makes you such an authority on secret sects, Mr. Najir? Well, I am only expressing my opinion, madam. I'm certainly not an expert on the subject. Quite so. I think my theory is as good as anyone's, darling, and I heard it from a reliable source. Oh? Who was that? Never mind. Let's just say my source has never been wrong before. There's always a first time for everything, Countess. I still find your theory far-fetched. Since you seem to be listening, Miss Bow, what do you think of my theory? What? Oh, I definitely think it's worth considering, Countess. There, you see, Mr. Najir. The press takes me seriously. Of course, it is kind of far-fetched. Well, I never. Excuse me. Oh, did I say something wrong? I'm sorry. Cabe decir que la traducción lo ha hecho, pero cuando ha respondido Laura al principio, ha puesto la voz del otro, del Ramses. Vale, y ahora tenemos a Siggy con la condesa. Se ha ido Ramses, pero creo que podemos escuchar esto aquí directamente. ¿Es Ramses? Creo que es... Creo que es Ramses, pero escrito Rameses, ¿vale? No sin la E de en medio, vaya. Vale, vamos a ver qué se cuentan. So that's the deal, Countess. I'd rather not talk about it right now. Yeah, no kidding. The wall's got ears around here. And so does certain nosy reporters, if you know what I mean. Yes. Now, if you'll excuse me, I simply must speak to Dr. Carrington. Sure thing, Toots. Bueno, ya se han dado cuenta de que estamos escuchando todo. Vale. Este ya no lo podemos escuchar. Tenemos aquí a los dos egipcios que están a lo suyo. Y probablemente esta conversación sea interesante, pero no podemos oírla. Así que lo que vamos a hacer va a ser salir aquí. Y creo que ahora tenemos conversaciones a este lado también. Aquí está. Sigue con Yvette de la Croix. Well, ain't you the hoity-toity dame these days? I almost didn't recognize you with your clothes on. Excusez-moi, am I knowing you, sir? Ziggy's my moniker. You gonna pretend you doesn't know me? You are making the joke with me, no? Perhaps you have confused me with someone else? I ain't joking. You're Yvette Delacroix. I'd know that body of yours anywheres. I am sure I am not knowing what you mean, Monsieur Ziggy. Oh, I get it. Yous is worried one of these hi-hats is gonna hear us, right? Oh, okay. I'm clued in. We can talk later.
Bueno, vamos a ver qué le cuenta ahora al Dr. Corrington. Are you enjoying the culinary delights this evening, Miss Delacroix? This food, it is adequate. I do not eat so much. This way I maintain my figure, no? Ah, yes, and a lovely figure it is, Miss Delacroix. Merci, Dr. Carrington. You are so kind. I feel we've known each other long enough. Please call me Archibald. As you wish, Archibald. I am yours to command, as always. Miss Bow, is there something I can do for you? Oh, no. I was just admiring Miss Delacroix's dress. Merci, Miss Bow. And your gown, it is a bit out of date, but charming nonetheless. Thank you, I think. Well, if you ladies will excuse me, I must mingle with the guests. Vale. Siggy y O'Reilly están colocados de una forma un poco peculiar, pero vamos a ver, creo que esto también se puede escuchar. Well, well, look what the leprechaun's dragged in. Hey, now watch what yous calls me, O'Reilly. I don't know what that leprechaun thing is, but I don't like the sound of it. I'm sure you've been called worse things, smart guy. Only by low-class type poisons, O'Reilly. By the way, ain't you afraid of being seen with me? Cops talk to stoolies all the time, and I was wondering what you're doing here. I'm a big patron of the arts. That's the kind of high-class guy I am. You don't even know what the word patron means. I does too. Okay, what does patron mean? Hey, ain't that the countess I see over there? I needs to talk to her. Pues como ya... Creo que ya lo dije la semana pasada, pero Siggy está mal traducido en general, ¿vale? Sus diálogos obviamente quieren darle... O sea, en inglés, ¿no? La idea es que el tío, pues bueno, o sea, pues no tiene estudios, ¿vale? Es un tipo que se ha ganado la vida en los bajos fondos y de la calle y estas cosas, ¿no? Pero la forma en la que está traducido es como... no sé, está exagerado su analfabetismo, ¿vale? Porque en inglés, bueno, pues tiene algunos dejes y algunas cosas, pero no es que no sepa decir periodista, por ejemplo, ¿vale? O... no sé, o sea, le ponen peor de lo que es. Vale, creo que esta conversación ya no la podemos escuchar. Además nos están mirando. Así que vamos a volver. Uy, con mucho cuidado. Tengo que pulsar en el último píxel. Y jugando en ventana es complicado. Y creo que este sí lo podemos escuchar. One thing I am admiring about the Egyptian man is the way he is treating his woman, with the strong hand and the firm words. Well, that is the proper way, as our culture teacheth us. Which is not to say our culture is primitive by any means. Our civilization has evolved over thousands of years, so our methods are quite well thought out and practical. And the Egyptian man, he is very skilled in the private matters as well, no? Well, speaking for myself, I feel it is my sacred duty to be knowledgeable in all matters that concern me. I've certainly had no complaints about my skills, Mrs. Delacroix. Ah, Miss Bow, I didn't see you standing there. Ahem. Well, I hear another turkey leg calling my name at the buffet table, so if you'll excuse me. The turkey leg, it sounds good to me also. I'll accompany you, Dr. Smith. Pues se ha ido y lo ha dejado ahí. Creo que podemos, en algún momento podemos hacer que vuelva Steve. Para lo cual tenemos que hacer esto otra vez,
En plan, ir de izquierda a derecha. Pero igual tengo que ser más rápido. O igual era solo la vez anterior. Ay, tío, lo de la ventana me está matando. No, vale, pues igual es lo que provoqué la otra vez. Que creo que simplemente es cuando te das prisa en moverte de una pantalla a otra. Puede aparecer Steve. Pero bueno. Ay, dame un segundo, voy a beber porque... Vale, ¿a quiénes tenemos aquí? Yvette, la condesa. Y esta es Miklos. O Miklos. Countess, they tell me you were married to the last museum president, no? Yes, darling, that's correct. Sterling Waldorf Carlton was such a charming man, and so wealthy. My heart is just an empty void without him. Yes, Sterling was such a nice man. It's too bad that he's worm food now. Ew! I prefer to think that Sterling is still with me, in spirit. Oh, I'm sure his body is crawling with maggots by now. But if his spirit is with you, let me know because I'd love to see it. It is hard to lose a loved one, no? I understand you were only married this short time, Countess. Yes, I had only 2 short but charming months of married life with Sterling before he died. And how long had you known this man before you were married? Oh, we met just 1 charming month before we decided to get married. It was love at first sight. Where did you meet him? Oh, I had only been in this country a few weeks when I met Sterling on an offshore casino ship. It's quite legal to drink and gamble there, you know, and all the right people attend. Sterling was so charming, he just swept me off my feet. This Sterling, he must have had the large broom. It's just a manner of speech, my dear. Sterling was a wealthy man. You must have inherited a nice fortune, Countess. The money doesn't matter, darling. Actually, there's an annoying problem with the estate right now. It seems Sterling was changing his will when he died to give me more money, perhaps. Anyway, I'm sure my attorney will take care of the problem. Too bad you can't dig him up to finish his new will. Yes, quite. A ver, no sé si os habéis dado cuenta, ¿no? De la dinámica, pero Yvette parece... Se hace la tontita, pero no lo es. Y Miklos directamente lo tiene cruzadísima. Parece que mucho de lo que está pasando aquí gira alrededor de la condesa esta. Lo cual es curioso, porque así de buenas a primeras no parece tampoco un personaje muy... No sé. Bueno, pues eso, pues sí queda la imagen, ¿no? De que es una gold digger de estas. Pero... de ahí a que esté relacionada con el robo de la daga. Aunque bueno, eso que le ha dicho antes al Ramsés. Bueno, vamos a ver. Doctor Carter e Yvette, creo que podemos hablar con ellos, pero, o sea, oírlos, pero antes de eso quiero mirar si podemos hablar si podemos encontrar a Miklos otra vez, porque no he hablado con ella y debería haber aprovechado y hablar con ella por si nos da algo para el cuaderno, pero parece que ya he perdido la oportunidad. Vamos a ver. Pues sí, no está. Y esto me está costando porque, o sea, esto en un ordenador, la pantalla completa, no causa problemas, ¿vale? Pero veréis ahí que de vez en cuando sale lo de
hacer más grande la pantalla. Y el problema es que si hago clic voy a arrastrar la ventana, voy a cambiar el formato, va a ser un desastre. Así que tengo que andar con mucho ojo para mover el ratón justo al borde. Y ya digo, claro, obviamente en un ordenador pues simplemente lo mueves hasta que no va más y ya está. Quiero decir, jugando lo normal, vaya, instalado en un ordenador de la época. Vale, vamos a escuchar esta conversación. The archaeology, it is such a masculine profession. Breaking into the ancient tombs with your sledgehammer, thrusting your way into the treasure chambers, touching the gold artifacts. It is also stimulating, no? Yes, well, when you put it that way, I guess it is rather stimulating being the most important archaeologist of all time. And it is such a burden to bear this greatness, no? With such pressure to perform, you must be perfect all the time. Yes, you have a unique understanding of my problems, Yvette. Your problems, they are obvious, no? Very kind of you to say that, but there are many who misinterpret my actions. They don't understand the pressure of having famous relatives in the same line of work, and having to compare oneself to them all the time. But the Tutankhamun find, it is nothing when compared to your discovery, no? Correct. I didn't realize you knew so much about archaeology. I know many things, Dr. Carter. So I've heard. Maybe we should discuss archaeology sometime. I'd love to hear about the work you do, Dr. Carter. Perhaps later tonight? Will you be working late tonight? Oh, yes. I think everyone will be here tonight, no? There is much to be done to prepare for the opening of your exhibit tomorrow. I was planning a break for tea around 3 a.m. if you'd like to join me. It sounds wonderful. Perhaps you would come by my office then? I'd be delighted. It is so gracious of you to take the time to speak with me. Nonsense. Think nothing of it. How will I ever repay you for this courtesy? I know how busy you are, Dr. Carter. I'm sure we'll think of something. And call me Pippin. Tanto Archibald como Pippin han acabado igual. ¿Veis? Yvette tiene sus formas. Hola, señorita Lacroix, si preferís. Vale. Vale. ¿Podemos escuchar esta? Vamos a ver. I told you to stop bothering me, you camel driver. Dr. Carter, I will stop bothering you when the dagger is safely back in Cairo. I don't know if you've noticed, but the bloody dagger has been stolen from the bloody museum, you great twit. I see no reason to exchange epithets with you, Dr. Carter. I am aware of the burglary. I am also aware that no evidence was left behind, and the dagger case was not harmed. In fact, I think you removed the dagger from the exhibit. Me? Me? And what bloody reason would I have to steal my own bloody dagger from my own bloody exhibit? The dagger is not yours, Doctor. It belongs to the Egyptian people. As to why you stole it, I do not pretend to understand your twisted American thinking. Perhaps you wanted to keep the dagger for yourself, in your own private collection. Perhaps I should ask why you're shifting the blame onto me, you insignificant peasant. It would be very clever of you to steal the dagger, then stay about to start rumors about someone else stealing it. Only an archaeological thief would make such an accusation, Doctor. Now I'm sure that you stole it for yourself. I did not. Yes, you did. Did not?
Did. Did not. Did. Gentlemen, please. Who asked you? Mind your own business, you nosy reporter. But I have more important things to do. Our discussion is far from over, Dr. Carter. That's what you think, you malodorous buffoon. Vale, esta creo que ya no la podemos escuchar. Eso es. Pero mira. Al fin puedo hablar con ella. Creo que no hablé con ella en el episodio anterior. Dr. Mayclose. Oh, good evening, Miss Bo. O si hablamos con ella. Podemos preguntarle por la condesa. I don't know if I trust that one. She screamed when she saw my beautiful dried rat exhibit and cried out like a baby when my ferret Daisy bit her ankle. Foolish woman. You ask your... No, es que estoy mal colocada. A ver. No sé si podemos sacarle algo útil. Vamos a preguntarle por egiptología. You're an expert in Egyptology, aren't you, Dr. Mayclose? Well, yes, I suppose I am. I have been fascinated with the ancient Egyptians since I was a tiny girl. They loved death like you Americans love baseball. Nada útil. ¿Algo del robo? Dr. Mayclose, do you have any idea who would want to steal the Dagger of Amon-Ra? Very funny. Everybody, silly girl. It's a priceless artifact. Not only that, but it is said that the blade is an unknown alloy that can slice through bone like butter. I suppose that was a silly question after all. Let me rephrase that. Do you know of anyone with any particular motive? Well, Tut Smith and Ramesses Najir both wanted it very badly to return it to their homeland. But they are both so upset, it hardly seems possible that they could have done it. Then again, perhaps they are just fine actors. Muy bien. Está... Bueno, buenas observaciones. No, esa es la contraseña. O sea, no. Espera. Que era 1926. So, Dr. Mayclose, Este has año. this been a good year for you? I would say yes. Very good. I came here from Greece just a short time ago, and look at me now. Curator of the largest private museum in New York. I'm happy to hear that, Dr. Mayclose. Tell me, have you noticed anything unusual at the museum lately? The whole museum is unusual, my dear. We are surrounded by dead things. Just walk around for a while and breathe in its wonderful atmosphere. Why, the whole place smells of death. I just may do that. Have you ever noticed any dead things that, well, don't belong? My dear, every dead thing belongs. Dead things are our friends. Las cosas muertas son nuestros amigos, es lo que ha dicho. No, son bienvenidos. Esto lo he mezclado con otro juego. Algo útil. Museo, podemos preguntarle por el museo. The Lion Decker is my home now. I never want to leave it. Its musty hallways and creeping shadows are in my very blood. Can you imagine spending an entire lifetime drifting through the land of the dead? That opportunity is mine, and I treasure it. Vale, pues creo que nos queda preguntarle probablemente por
Deberíamos preguntarle por Pippin y Corrington. Dr. Carter is an odd one if you ask me. He is so very interested in gaining personal glory. He doesn't seem to fully understand the beauty of what he has discovered. Why, the Amon-Ra artifacts are a symphony, a tribute to the wonders of death. Nada muy interesante. Creo que no... Bueno, igual les tenemos que preguntar también por estos. Y vamos a preguntarle por Wolf también. Dr. Carrington is a quiet one. I don't see him very often. I'm certain, however, that he must have a poetic soul. What makes you say that, Dr. Miklos? I have seen him walking amongst the dead in the Egyptian exhibit late at night. I cannot blame him. It's better than moonlight on headstones. Eso es extraño. Verle caminar por ahí a altas horas de la noche. Vale, vamos a preguntar por la condesa. Vamos a preguntarle por... Bueno, por el resto. Menos por Steve. Por Steve no vamos a preguntarle. Mr. Najir is a very quiet one, isn't he? And so polite. Sometimes I wonder about him, though. I see a certain light in his eyes, like Daisy's, when she's about to kill a spider. I think I like Mr. Najir. Interesante. Wolf. He has some lovely scars, doesn't he? Just between us girls, I think he's dreamy. Vale, no nos dice nada útil. David. Uy. La selecciono mejor. I find Yvette to be a charming young lady. Some people around here don't appreciate her zest for life, but I find her quite refreshing. Y por último, el Dr. Tooth. Yes. Mr. Smith is a well-respected Egyptologist. He truly loves the desiccated bodies of his ancestors, you know. I think he is a good man. Do you think it's possible that he stole the dagger? Possible? Most definitely. Probable? Most unlikely. If he had stolen the dagger, he would be on the first ship back to Egypt. Then again, perhaps he's too clever for that. Or he's lingering behind to wreak his bloody revenge. Bueno, entonces, ¿qué gente sospechosa tenemos? Podrían ser los dos egipcios, aunque, como bien dice, si hubiesen robado la daga, o uno de los dos, sería raro que se quedaran, pero igual quieren quedarse para dar la imagen de que tienen la daga, o sea, de que no tienen la daga, vaya, y de que creen que otra persona la ha robado y tal, simplemente pues eso, para no ser acusados ellos. Obviamente la condesa algo está haciendo, ¿vale? O sea, pero ¿estará relacionado con la daga o puede que simplemente sea una historia de no, quiere quedarse con el dinero de uno de estos? Vale, todo lo demás lo trae al pairo. ¿Qué más tenemos? Tenemos al doctor Corrington, que, fíjate, parecía tonto. ¿Vale? Parece muy majo, muy así, muy afable, muy esto, lo otro, pero está ahí a altas horas de la madrugada moviéndose por la zona esta del museo, la zona egipcia del museo, ¿no? ¿Quién más tenemos que sea sospechoso de alguna forma? Supongo que el doctor Carter, Pippin Carter, podría haber robado su propia daga para decir, no, es que la han robado. Vale, y se la queda, como le han acusado. Son bastantes sospechosos.
sería, no sé, o sea, supongo que podríamos pensar más allá y decir, bueno, igual no es ninguno de estos que parecen más obvios y la daga la ha robado Yvette. También es verdad que, bueno, como observamos que la daga estaba ahí en la sala aquella... Por cierto, alguien me preguntó, oye, ¿y por qué? O sea, ¿cómo sabes que tienes que mirar todas las dagas y que justo la última no es? Y cómo, o sea, ¿qué pasa con eso? Estoy bastante seguro de que eso es opcional. Puedes ir ahí, echar un vistazo a todo y marcharte. Y ya está. Y nunca te fijas en que la última daga probablemente sea la daga, ¿vale? Algo que nosotros como jugadores lo sabemos. Laura no asuma uno y uno. De hecho, mira que... O sea, no... Pero bueno. Creo que tenemos ahora a Steve aquí otra vez. Ahí está, con Yvette. Steve ha robado la daga. Bueno, mira, la cosa no es, obviamente, quién tiene la daga ahora. La daga... bueno, sabemos que está en el museo. Nosotros, como jugadores, porque la hemos visto. La cosa es quién la ha puesto ahí. ¿Y por qué? Pero para escuchar esto tengo que venir por detrás. You are interested in the great art, no? Then you should come with me this evening. I'll give you the personal tour of the old master's gallery. Well, I guarantee that you will not be wasting your time. You will enjoy it very much. Well, You are studying the art at the université, no? Well, yes, but... Then it is settled. I will give you the private tour in a little while, no? But There is no need to thank me yet. I will be enjoying it as much as you will. Steve es un buen hombre, nos quiere decir el juego. Vale, pues hemos acabado aquí, creo. Después de ver a Steve e Yvette, creo que ya no tenemos nada más que rascar. Y de hecho, si os fijáis, ya no tenemos... Uy, mierda, lo he hecho. He movido el borde. Ya no tenemos... Maldita sea, ya no tenemos a nadie. Vale, tampoco vais a tener que confiar en mí. No hay nadie a la izquierda. Vale, vamos a guardar. Además es esta pantalla específicamente, ¿vale? Porque fijaos dónde sale la flecha para moverte. Pero si pulso aquí, no me muevo. Tengo que ir al borde. De hecho, tengo que venir... Ah, mira. Hostia, qué buena idea. Pulsar arriba. Para que Laura haga esto sola. A ver. Uno menos ahí. Vale, y ahora a ver esto que no me acuerdo muy bien. Bueno. This is a mastodon, one of the early mammals. Technically, the mastodon is not a dinosaur at all, but since they date back to prehistory, they're included in the exhibit. This particular example of the order Proboscidea is the Mammoth americanus, or North American mastodon. The chief feature which distinguishes this shaggy beast from the elephant and the woolly mammoth are its molar teeth. This is an Eriops skull. Such a large capacity mandible and teensy capacity cranium. The museum staff have labeled this a Struthiomimus, literally ostrich mimic. Le han cambiado el nombre en español. Vale, a ver, ¿por dónde podíamos salir por aquí? No sé si puedo... Vale, no podemos salir por ahí. Es que de esta parte no me acuerdo muy bien. Sé dónde quiero llegar y qué quiero hacer, pero... Ay. No hay salidas aquí. Vale. Ah, vale, aquí.
Coño. Fijaos, allá arriba no podía salir a la derecha. Vale. Ahora tenemos un par de salas aquí. The male and female triceratops look every inch the proud parents. A fairly accurate model of Struthiomimus or ostrich mimic. Suspended overhead by thin wires, the pterodactyl frozen in mid-swoop presents a most horrific tableau. Ahí estaba pensando, si tengo la solución a esto. Bueno, ya lo haré para el siguiente episodio. Puedo quitar lo que es la ventana alrededor de esto y ponerlo escalado bien. Bueno. It's a painting of a Spinosaur. The painting is accurate and workmanly, with little regard for nuance or emotion. Muy bien. No recuerdo por cuál queremos ir primero. Vamos a venir por aquí. Oh. It's a Tyrannosaurus Rex. His name is Rex. Isn't that clever? A small sign identifies this dinosaur as an iguanodon, which means iguana tooth. However, from the Tyrannosaurus Rex's point of view, this dinosaur could be identified as dinner. While this is an interesting approach, it serves no... Vale. ¿Cómo? Ahora. Vale, estaba fallando. You pick it up and place it in your purse. Bueno, por suerte ahora lo podemos mirar. Bueno, en el anterior también podíamos. No sé por qué. Claro, ahora es más fácil mirarlo, ahora que tenemos menos. Tenemos un hueso. The thigh bone from a young Tyrannosaurus Rex who no longer has any need for it. Un poco extraño, pero oye, nos lo llevamos. Si no está atado al suelo como lo demás. Creo que es todo lo que queremos de aquí. Puedo mirar el Diplodocus. A fine painting of a mighty Brontosaurus, the thunder lizard. This huge creature with its tiny brain is currently the subject of a controversy. Dr. Earl Douglas from the Carnegie Museum of Natural History believes that current Brontosaurus displays have the wrong heads mounted on their skeletons. However, Dr. Othniel Marsh, who originally discovered the Brontosaurus, believes that the heads on current displays are correct. Only time and more fossil evidence will conclusively prove which of these esteemed gentlemen is correct. Todo esto, por cierto, es verdad. ¿Vale? Estas discusiones y estas cosas son reales y los nombres también. Lo podéis buscar. Suspended overhead by thin wires, the pterodactyl frozen in mid-swoop presents a most horrific tableau. Por lo visto, los pterodáctilos no son dinosaurios. Pero bueno, el mamut de antes tampoco. Como bien ha dicho. Y bueno, hoy por hoy también pues, hay dudas de que este sea el aspecto que tienen los dinosaurios, ¿no? Que muchos de ellos probablemente tuvieran plumas y demás. Vale, esto pinta bien. A house pet, tastefully prepared for battle in 16th century armor. The suit of armor is empty. The helmet on this Italian suit of armor, circa 1460, is interesting because it's a barboot which lacked protection for the lower part of the face. The barboot is sometimes called the barboot sallet because, like the 15th century sallet, it doesn't enclose the whole head, offering most of its protection to the top. Unlike the barboot, however, the sallet is often characterized by a reinforced forehead plate and an elongated pivoted nape defense. It is, however, difficult to differentiate between the barboot, the sallet, and the bassinet. The shallow barboot resembles the sallet, while the deep barboot resembles the bassinet. Then again, who really cares? Bueno, si alguna vez habéis visto en un manual de juego de rol referirse a los cascos por su nombre, ahí tenéis. Vale, creo que podemos marcharnos por algún lugar, por ahí abajo. Por arriba creo que no puedo ir, ¿no?
Sí que puedo ir. Espérate. ¿Quería venir por aquí? Creo que sí. Y creo que quiero seguir y no entrar aquí. Espérate. Stop. Vamos a guardar. Porque no me acuerdo. Uy, he guardado antes aquí, encima de la partida. Qué buena leche. Vale. Esto está bien. No puedo mirar cosas. The mummified corpse of Amenophis III, also known as Amenhotep III or Memnon by the Greeks. He built large temples to Amon-Ra, both at Karnak and at Luxor. In the 5th year of his reign, Amenophis marched into Nubia to quell a mighty rebellion. He also ruled over the Mesopotamians, since his kingdom was quite large. We also know that Amenophis was a mighty hunter who slew 102 lions during the first 10 years of his reign in his spare time. Now he's dead. Se me ha olvidado lo extensos que son algunas descripciones de las cosas. Esto es lo importante, creo que es la... The placard says, "This is a granite stele depicting Horus and Thoth found in the temple of Amon-Ra. This stele was modified during the reign of the pharaoh Akhenaten, then restored during the reign of Tutankhamun." Vale, creo que esta es el sitio donde... La vitrina, que no me salía la palabra. Donde está guardada la daga de Amon-Ra. Vamos a mirar. Tenemos un par de historias. It looks remarkably like a glass case in the shape of a pyramid. A small card informs you that this case contained the famous Dagger of Amon-Ra, which is now missing. Vamos a tocarla. Oops. Congratulations. You've cracked the case of the Dagger of Amon-Ra. Bueno. Pero ahora podemos mirar cosas. Creo que no podemos mirar nada aquí. This is a magnified part of the ancient Egypt exhibit. Sí, no podemos ver nada ahí, pero podemos venir aquí. Y aquí sí vamos a ver cosas interesantes. Por ejemplo, esto. Ironically, there's a gold ankh medallion, the ancient Egyptian symbol of life, resting in the pool of blood. ¿Por qué hay un ankh en sangre? Vamos a mirarlo con la lupa. A close look reveals the initials PS inscribed in the back of the bloody ankh. PS. Bueno, vamos a llevárnoslo. You pick it up and place it in your purse. Y vamos a mirar la sangre. Apparently the shoe's owner stepped in some of the blood. It apparently belongs to a dainty foot. Un pie muy fino. Es curioso porque, claro, solo hay una única pisada, ¿vale? Lo cual es un poco extraño. Ahora bien, ¿de dónde podría salir esta sangre? No de aquí. ¿De aquí? The mummy case is sealed shut, as it has remained for over 2,000 years. ¿Este de quién es, pues? The exterior... Uy, no. An outer mummy coffin, whose cartouches identify the occupant as Hatshepsut, the female pharaoh, daughter of Thothmes I. The inner coffin is located to the right of this one. An inner mummy coffin which was contained in the exterior mummy coffin to the left. Identified from the cartouches on both coffins, the occupant was probably Hatshepsut, the female pharaoh, daughter of Thothmes I. Hatshepsut built the magnificent tomb temple at Deir el-Bari and ruled for 20 years with her lover Senmut.
At her death, Hatshepsut's successor tried to erase all memory of her by destroying her statues and obliterating her name from her various monuments. Así que está aquí dentro. Pues va a ser que no era Carter el que robó la daga. Dr. Carter's flesh is looking rather pale, as if he's not feeling well. Perhaps it's because he's lost a lot of blood. A red fluid appears to be leaking out of Dr. Carter's chest wound. Dame un segundo, que parece que está sonando todo lo posible que puede sonar en la calle. Vale. ha sido lo más oportuno. Ha pasado un avión, una ambulancia y ha empezado a pitar un coche. Bueno. Vale, pues sí, aquí tenemos al Dr. Carter. No se encuentra muy bien. Pero hay más cosas que podemos mirar. Y aquí tenemos que hacer cosas antes de salir, porque cuando salgamos va a avanzar el juego, ¿vale? Entonces, vamos a mirar cosas. His right eye is somewhat bloodshot, as if he's been working long hours recently in preparing the ancient Egypt exhibit for public display. There are no signs of scratches or bruises on his flesh. This could mean that the murderer, assuming this wasn't a suicide, knew Dr. Carter well enough to get close and stab him without arousing any suspicion. Or it could just mean that Dr. Carter was completely taken by surprise when someone assaulted him from the shadows. A close look at the dagger reveals the words, "Made in Pittsburgh," stamped on part of the blade that is not buried in Pippin Carter's chest. ¿Por qué lo han traducido así? To your naked eye, the rough surface of the dagger handle doesn't appear to hold any fingerprints, but that's something for the coroner to examine in detail. O sea, el traductor no tenía ni puta idea de lo que estaba traduciendo aquí o qué pasa. O sea, ¿cómo que recuerdo de Segovia? No es un recuerdo, ¿vale? Es fabricado en Pittsburgh, ¿vale? No es recuerdo de Pittsburgh, ¿vale? No es que hayan cambiado la ciudad de... cambiamos la ciudad porque es gracioso, porque el juego está en España ahora, no, está publicado en España, entonces recuerdo de Segovia. No es un recuerdo, no es un souvenir. Bueno, a ver, es, pero no es lo que pone. Bueno, en cualquier caso, esta daga es falsa. Vale, eso es importante. The red fluid appears to be blood. This might explain Dr. Carter's pale appearance. Vale, bueno, tenemos que ver qué es el bulto que tiene aquí. When you reach into Pippin's tuxedo jacket, you find a notepad in his inner pocket. Nos lo llevamos. Lo puedo mirar primero. A notepad made of good quality paper. There's an imprint on the paper from the previous message written on the pad, but it's too faint to read. El clásico. Había algo escrito en la página anterior, lo escribió fuerte y aquí se nota, pero no se puede leer. You pick it up and place it in your purse. Tal vez sea útil. Vale, pues creo que hemos hecho todo lo que tenemos que hacer aquí, así que... You scream like a banshee, lass. Did you kill the man, then? No, I just walked in here and found him. I suppose that would explain your screaming, then. Did you see the murderer? No. All right, I'll talk to you later after you've had a chance to calm down. Just don't try to leave the building. Y con este evento empieza el acto 3. Al filo de la sospecha. De la sospecha. Wow. Excellent work. Your father would be proud of you. Bien. Having already interrogated the guests, Detective O'Reilly is now discussing the murder with the staff members as they leave the party.
It would be best if you don't interfere. Vale, pues lo que vamos a hacer va a ser dejarlo aquí, al principio del tercer acto. El juego no es muy largo, igual que el primero. Sobre todo si más o menos sabes lo que tienes que hacer. Porque si no, igual sí que puedes dar un par de vueltas. Hi, Miss Bow. I'm Ernie Leach. Dr. Carrington told me you could stay a while and talk to the staff. I've got to lock the doors, so just come and find me when you're ready to leave. Dr. C also has a key, but you don't want to bother him about that. Thank you, Mr. Leach. Just be careful where you go. Wolf will get upset if he finds you downstairs. See you later. Buen timing para esa secuencia. Did you manage to learn anything from your interviews, Detective O'Reilly? Don't bother your little head about it, lass. It's my job, sir. This is an official murder investigation, Miss Bow. Do not be interfering. Oh, I don't mean to interfere. I just want to know what's going on. Any leads so far? Dr. Carter died as the result of someone sticking a gift shop dagger in his chest. What more do you need to know? Well, for one thing, who did it? Someone who didn't like him, that's my guess. Brilliant deduction. If you think that you can do better. I can try. Oh, wunderbar. Now we've got the amateurs involved. I may not be a detective, but I'm terribly clever. I've solved murders before. Just stay out of me way, lass, and don't destroy the evidence. Certainly not. Yeah. Vale. Y con esto nos deja jugar el juego ya. Vale, pues lo dicho, vamos a dejarlo aquí. Espero que lo hayáis pasado bien. Y bueno, empiezan las muertes. Así que, bueno, tuvimos una en la intro, técnicamente. Pero no va a ser la última, ni mucho menos. Es curioso porque el primero en morir ha sido probablemente el que más papeletas tenía, ¿no? Para hacerlo aquí. El que más parecía que fuera quien hubiese robado la daga, ¿no? En plan, ¿sabes? La muevo a otro sitio, la pongo con las otras, digo, la han robado, pero luego me la quedo, como decían los egipcios. Curioso. Y bueno, ¿quién habrá matado a Pippin? ¿Será la misma persona que robó la daga originalmente? O igual eso sí que pasó y o sea, quiero decir, sí que alguien... O sea, sí que Pippin robó su propia daga y alguien ha descubierto el pastel o simplemente lo han matado por otro motivo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, yo lo sé, pero ya iremos viendo. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final. Espero que lo hayáis pasado bien. Nos vemos la semana que viene. Y hasta entonces, como siempre, adiós.